Hello everyone, সকলোকে CSE APSC একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 14 ডিসেম্বৰ 2024 চনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। And this is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. তো আজিৰ সিগনিফিকেন্স আজি হৈছে অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ মৃত্যু তিথি। Known as Ognikobi, fire poet, he was prominent poet, essayist and nationalist of the Orunodaya era in Assam literature. Orunodaya era যেটো পাও আমি Born on 23rd December 1853 in Gorehagi, Honitpur, Assam. Kot জন্মিছিল তেখেতে at Sonitpur. Pioneer of modern Assamese literature, blending patriotism with philosophical depth. He work কিছিলে মনত মোৰ পঢ়া কথা চিন্তামালা চিন্তা তৰঙ্গিনী অষ্টবক্ৰ আত্মজীৱনী poetry আছিল political contribution oppose the imposition of Bengali যেটো আমাৰ ভাষা আন্দোলন হৈছিল Bengali impose কৰিছিল as official language represent the Assam at the 1886 Indian National Congress session in Calcutta তো এখিনি আছিল তেখেতৰ contribution আজি হৈছে তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী and these are all topics যেখিনি আজি আমি ongoing video to in details discuss কৰিম The first news is suspension of MFN most favored nation clause to India by Switzerland. Switzerland MFN status to gusai dibo with effect from 1st of January 2025. Switzerland has decided to suspend the most favored nation clause of India under the India-Switzerland Double Taxation Avoidance Agreement (DTA). Double Taxation Avoidance ki mane custom dubar tax loy suppose India pora product ta gusi gol India tax tole Switzerland go Switzerland tax tole eta product ta dubar tax kol no তো এগ্রিমেন্ট থাকিলে ট্যাক্স এবারে যাব এই ডাবল ট্যাক্সেশন না যায় এবারে ট্যাক্স হ'ব জাস্ট এটা ট্যাক্স এভয়েডেন্স ইন্ডিয়াত নহব বা সুইজারল্যান্ডত নহব সেইটো হৈছে ডাবল ট্যাক্সেশন এভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট তাৰ আন্ডাৰত যেটা এমএফএন স্ট্যাটাস আছে সেইটো গুছাই দিব এতিয়া সুইজারল্যান্ড This follows an October 2023 Supreme Court of India ruling that invalidated the automatic application of MFN clause until explicitly notified under the Income Tax Act. যেতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্টটো আহিল ভাৰ্ডিক্টৰ লগত ৰিলেটেড আছে MFN status 2023 Swiss shock EFTA member lobs India lacks MFN status fully. From January 1, India and Switzerland face higher tax liabilities as country as per the Supreme Court ruling the voided tax treaty benefit. So Indian jiman firms ase which are working on Switzerland he sobe ki ki boitia problem face koribo. So Switzerland's suspension of MFN treatment takes effect from January 1st 2025. Impact on taxation. Indian firms in Switzerland will face higher tax rates of course. Tax এটা বেশি দিব লাগিব This increases tax liabilities and reduces the competitiveness of Indian businesses in Switzerland কি বিজনেস বিহেকে আছে আমাৰ যেনেকে ফাৰ্মানিউটিক্যালস ফিনান্সিয়াল আইটি যত ফাৰ্ম সিগনিফিকেন্ট অপাৰেশন হৈছে সুইজাৰল্যান্ডত তাত কি হ'ব এতিয়া বেসিকে ট্যাক্স বাৰ্ডেনটো বাঢ়িব Global taxation trends reflects India's stricter stance on treaty provisions to protect domestic tax revenue highlights broader challenges in international taxation frameworks It is a relation with related to this. Implication ki economic and trade relation. Ki trade relation is potential frictions with trade and investment partners over differing This is the most important point. Potential frictions with trade and investment partners over differing interpretations of MFN clauses. Most favored nation clauses is that interpretation. May hurt inbound and outbound investment flows. তার উপরে যে ইনভেস্টমেন্ট আইবা আমার উপরে যে ইনভেস্টমেন্ট যাব তাত obviously harm করিব Policy recommendation কি ইয়ার proactive treaty negotiations clarify and harmonize treaty interpretations to reduce ambiguities যে প্রবলেমস তাসল চলি আছে এইখিনি রিডিউস করার কারণে Modernized treaty frameworks reflects contemporary business realities especially in digital and services sector This sector is লাহে লাহে গ্রো হৈছে এইটো সেক্টৰ তো তাত কি হ'ব অলপ প্ৰবলেম আহিব Focus on competitiveness minimize tax uncertainties to enhance global competitiveness of Indian firms especially which are operating in the Switzerland So এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt and submit your answer in the comment section Next is the impeachment of judges আমি রিসেন্টলি পালো যে আমাৰ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্যাট চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা রিমুভালৰ কাৰণে মোশন আহিছে এইবাৰ কাৰ কাৰণে আহিছে ৰে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জাজ এজনৰ এগেইনষ্টত কি আহিছে এই মোশনটো আহিছে ইমপিচমেন্ট তো হোৱাট ইজ ইমপিচমেন্ট
The opposition in the bloc parties in Rajya Sabha are preparing to give notice to move a motion to impeach Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Kumar Yadav for his alleged remarks at an event organized by an organization last week. তাতে কিবা ৰিমাৰ্ক দিছিলে তেখেতে সেই ৰিমাৰ্কটোৰ কাৰণে কি বিচাৰিছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেইজন ব্যক্তিক হেতু অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা গুছাব বিচাৰিছে হেতু প্ৰসেছ হৈছে ইম্পিচমেন্ট হেতু ক'ত লিখা আছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 124(4) for the Supreme Court and 218 for High Court. Supreme Court কাৰণে 124(4) and High Court কাৰণে হৈছে 218. Grounds for removal দুটা আইডিয়া আছে প্ৰেসিডেন্টৰ সেম দিয়া আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেম দিয়া আছে কি হৈছে মিসবিহেভিয়াৰ বা ইনকেপাসিটি আৰু মিসবিহেভিয়াৰ আৰু ইনকেপাসিটি ডিফাইন কৰি দিয়া নাই কনস্টিটিউশন removal requires an order by the president following a motion passed by the both houses of parliament procedure কি initiate motion প্ৰথমতে motion to initiate হ'ব initiate হোৱাৰ কাৰণে লোকসভাত কিমান লাগিব 100 members আৰু যদি ৰাজ্য সভাত হয় then 50 members লাগিব Speaker or chairman can admit or reject the motion. Speaker or chairman, respectively, Lokabha speaker, Rajya or chairman, motion to admit or motion to reject. It is his or her sole power. Committee of inquiry ki constituted by speaker, chairman, kun thakibo Chief Justice of the India or an Supreme Court judge thakibo, Chief Justice of a High Court thakibo, a distinguished jurist thakibo. Jar of knowledge ase about the law and orders. Role of the committee. Frames charges, examines evidence and regulates the procedure. Submits his report to the speaker and chairman. Report to submit hol tar pisot. Parliamentary process ki if the committee finds the judge guilty, the motion is debated and adopted in the originating house. So originator ta hobo next ta pass hoy jabo which is special majority. Next ta special majority pass hobo tar pisot president ki dibo and written dibo then that judge will be removed. Both house must pass the motion in same session by the special majority. আমি তিনি ধৰণৰ মেজৰিটি পাও সিম্পল মেজৰিটি স্পেশাল মেজৰিটি এণ্ড ইফেক্টিভ মেজৰিটি ওকে তো তাৰ স্পেশাল মেজৰিটিত পাস হ'ব লাগিব এই মোশন the president then orders the judge removal আৰু judge remove হৈ যায় this is the procedure আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt কোৱেশ্চন তো আগৰটো ৰিপিট হৈছে চাগে ওকে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা দি দিম by next session so you can attempt and submit your answer in the comment section next is disaster management Amendment Bill 2024. Ki aise ekhon billot the LS passes bill to amend disaster management law. Opposition says infringes on states' right. Ki asolote news to the Lok Sabha passes the disaster management bill 2024, introducing significant changes to the Disaster Management Act 2005, aimed at improving disaster preparedness and management across the country. Yat the সমস্যা কি aise disaster risk reduction DRR yat tinita thake amar National Disaster Management Authority, তার তলত থাকিব State Disaster Management Authority, next আহে root level District Disaster Management Authority. তো ইয়াৰ Disaster Response Force আছে এনে বেলেগ বেলেগকে National Disaster Response Force, State Disaster Response Force আৰু District Disaster Management Authority both NDRF and SDRF ৰ লগত কমিউনিকেট কৰি কাম কৰে. Expands the definition of disaster management to include DRR, emphasizes reducing hazard exposure, vulnerability and enhancing preparedness resilience. So what are hazards which are disaster? So hey dhoroner concept bina we have already discussed in the class. So hazard ki disaster ki ami class discuss korisu yat emphasis ki korisu to reducing the hazard before going to disaster ta rakhai de exposure, vulnerability and enhancing preparedness resilience prostut thakok tar karon. Centralized disaster database includes disaster assessment, fund allocations, mitigation plans, risk register categorized by the severity. Yat ki hobo yat ahi jabo finance commission because finance commission recommendation hisabote ki hoy state loke eta disaster management fund eta release jitu budgetor pora urban disaster management authority UDMA established for state capitals and large municipal cities excluding Delhi and Chandigarh bad di baki sthapon kora jabo UDMA Urban Disaster Management Authority. State Disaster Response Force mandatory for states to constitute SDRF for localized disaster response. State organe mandatory kore dile to have a SDRF force. Enhance NDMA and SDMA's National Disaster Management Authority to periodically assess the disaster risk. National Disaster Management Authority and State Disaster Management Authorities to prepare disaster management plans, replacing roles of executive committees. Eta
NDMA and SDMA ফুল পাৱাৰ দি দিছে যে আপোনালোকে কি কৰক প্ৰিপেয়াৰ কৰক কেনেকৈ ডিজাস্টাৰটো মিটিগেট কৰিব পৰা যাব বা কেনেকৈ ডিজাস্টাৰৰ লগত আমি মানে কি কয় এইটো কেনেকৈ ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক বিলাক আমি কমাব পৰা যাব সেইটো হিচাপত ফুল পাৱাৰ দি দিছে NDMA SDMA আগতে কি আছিল এক্সিকিউটিভ কমিটি এখন আছিল এতিয়া এক্সিকিউটিভ কমিটিখন নাথাকে NDMA SDMA ডাইৰেক্টলি ডিল কৰিব তো rational 15 finance commission recommendation basic recommendation ki that is 41% of the GTR gross tax revenue should be shared among the state plus 1% of gross tax revenue should be shared to the newly formed territory of Jammu Kashmir and Ladakh ইয়াত কি দিছে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বা NDMA হক SDMA হক তার লগত ফাইনান্স কমিশনে কি রেকমেন্ডেশন দিছে aligns disaster management with developmental planning বিলাকৰ লগত কি থাকিব লাগিব disaster management plan বিলাক থাকিব লাগিব clarity and convergence better defined roles for authorities addresses gaps highlighted by recent disasters for example when a tragedy it hoise recently resilience building centralized data improve decision making resource allocation and stakeholders connection these all are rational a act bill kon so itur reporter prelims practice question dia ase you can attempt and submit your answer in the comment section. The next news is the Railways Amendment Bill 2024, which is important from your GS paper 2 governance policies and interventions point of view. So why Railways Amendment Bill 2024 was introduced? How MPs react to it? Key reaction dise ki ase bill kon heikhine lage. The Railways Amendment Bill 2024 was passed in the Lok Sabha on December 13, 2024. The bill seeks to replace the Indian Railways Board Act 1905. Ekhon board act asile Indian Railways ekhon replace koribo kone the Indian Railways Amendment Bill and integrate its provisions into Railways Act 1989. Integrate kori dise provision yar logot ekebe. To basics how ami purpose and provision simplification of laws integrates the Railways Board into Railways Act to reduce resilience and multiple laws. Aims to enhance the efficiency and functioning of Indian Railway. Enhance koribo lage efficiency jeneke ami railway logot ami ki add koribo kavach system kavach railway jate accident noy tar karone kavach system already ase so we can relate all this amendments to the 1989 act introduces a new chapter to give powers to Railways Board as prescribed by central government allows the central to delegate powers on functions of the railway board jiman railway board ase railway recruitment board hok ba additional jiman railway board ase sobor impact on Railways Board maintains the current structure of Railway Board but modifies its legal basis does not create a new body but transition existing appointments under the new frameworks notun body create kora nai ei board khonoke just as a transition dise government's perspective ki at Indian Ministry of Srini Vaishnav ki koise claim the bill would bring a paradigm shift in railways development and efficiency emphasize the need for streamlined governance in Indian Railways. So efficiency increase koribo as per the Union government views. So concern ki ase yat opposition ki concern dise the lack of consultation. The opposition MPs criticize the absence of an all party consultation before introducing the bill. Bill ko introduce kora gote concern eko lua hon. Centralized power concerns over the Railways Board independence and centralization of power. Mane jodi centralized hoisile power hey বেছি সেন্ট্রালাইজ হৈছে সেইটো কাৰণে অলপ কনসার্ন জনাইছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এন্ড ইনক্লুসিভিটি urged for the inclusion of SCs, STs, OBCs and women in the Railways Board with appointments based on qualification. তো সবকে inclusion থাকিব লাগে including women's yet. তো brother railway challenges কি operation inefficiencies, safety concern, safety level মই কৈ দিলো coverage system. Vacancies, decentralization of zonal and divisional levels, slow adaptation of technology. So these are challenges that etu korar karon. Potential impact ki hoba positive developments aim to modernize and simplify governance within Indian Railways, enhances focus and efficiency and development to the railways network. These are the potential level. Concern ki risk of excessive government control reducing the autonomy of the railway. So the excessive government control aise of course autonomy komi jabo. হেতু হলে কি হবো efficiency হয়তো লাহে লাহে কমিব পাৰে lack of focus on pressing issues such as safety vacancies technical advancement তো ইয়াত ইস্যু কমকে থাকি যাব only board খন government control হিচাপত যদি আহে these are the concerns
আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইউ কেন এটেম্প্ট এণ্ড সাবমিট your answer in the comment section. আজিৰ প্ৰিলিমছ ফেক্ট হৈছে আৰ্টিক ফাৰ্ষ্ট আইচ ফ্ৰী ডে উইড বি ইন 2030 2030 চনত যেটো আৰ্টিক ওশেন আছে তাত অলপ বৰফ আমি দেখা নাপাম যদি এইটো হাৰত গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ থাকে. A recent study predicts that the Arctic Ocean will experience its first ice-free day 2030, driven by rising greenhouse gas emissions and global warming. Key findings here: the researchers from the University of Gothenburg and the University of Colorado Boulder conducted the study. Arctic sea ice decline now at the most rapid rate in last 1500 years. তেনেকৈ যদি গৈ থাকে এই হৈছে by 2030 আমি অলপ ice দেখা পাম in the Arctic Ocean. Next, Malayalam night hero. The Malayalam night hero, a migratory bird from Southeast Asia, was recorded in the first time in Madurai, Tamil Nadu, near the Alagarkovil Hills. The dekha pa goise Malayalam night hero, which is a bird. So ki ahibo pare enaka Malayalam night hero is a species of what? Bird. Those belek kiba animal. Enaka ahibo pare question. About the names: Malayalam night hero, tiger bittern. Appearances: medium size nocturnal bird with a rufous neck, beret. These are its species. Okay. Right. Conservation status এইটো আমাক লাগে লিস্ট কনসার্ন. IUCN status হৈছে লিস্ট কনসার্ন. লিস্ট কনসার্ন কোড দেখাব গৈছে মাদুৰাই, বার্ড টুৰ নাম হৈছে মালায়ালাম নাইট হিৰো. Okay, this is the facts which will be needed in the prelims examination. তো এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ নিউজ এনালাইসিস ভিডিওটো. লগতে আমি আমাৰ ইনিশিয়েটিভ খিনি কইলো. আমাৰ ইনিশিয়েটিভ হৈছে this is VAJRA batch which is APSC UPSC Foundation batch for prelims mains and interview guidance. আমি রেকর্ডেড ফরম্যাটত অল কন্টেন্ট ফ্রম অল সিলেবাস আগবঢ়াইছো. লগতে উইকলি দুটা লাইভ ক্লাস থাকিব ফর ডাউট ক্লিয়ারিং এন্ড দিস অল কন্টেন্ট আর अवेलेबल এট অনলি 2100 rupees. লগতে এখন বুক আগবঢ়াইছো আমি APSC গাইড বুক which is available in English and Assamese both. কালি বুকখনৰ প্রাইস 2100 ইনক্লুডেড না থাকে. You have to buy it separate. And for the first time in the northeastern states আমি প্রিলিমস ক্র্যাশ কোর্স কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আগবঢ়াইছো in CSCP IS Academy YouTube channel. দুটা ক্লাস থাকিব ডেইলি 7 to 9 and 9 to 11. লগতে আমি ইয়াৰ কন্টেন্ট খিনি আগবঢ়াইছো which is exclusively available on CSCP IS Academy application which is available on Play Store. তো এই কন্টেন্ট খিনিৰ কাৰণে আমি জাস্ট ₹100 এটা চাৰ্জ কৰিছো. তো you just can seize your dream for becoming a civil servant. Okay, তো আজিৰ নিউজ এনালাইসিস ভিডিওটো এইখিনি আছিল. Hope you enjoyed it. Thanks for watching.